Besti, ketemu lagi dengan the one and only the biggest lady in the town. Siapa lagi kalau bukan Lia Leones di sini, host yang paling kalian tunggu-tunggu nggak? Nggak ya? Tunggu-tunggu dong. Baik. Kalau aku sudah setiap Rabu muncul di konten terbaru dari NH Top Chart YouTube channel ya. Ini pasti buat kalian nggak perlu bertanya-tanya lagi. Apalagi kalau bukan konten reaction. Dan kali ini, di Rabu kali ini aku mau kasih satu bahan untuk kita react sama-sama. Tapi sebelum itu, nggak lupa-lupa, nggak capek-capek, aku menghimbau, mengajak, memari-mari, kemarikan kalian untuk yang belum subscribe, boleh langsung di subscribe channel YouTube-nya NH Top Chart YouTube channel. Yang sudah subscribe, monggo di like, monggo di share, monggo di komen konten-kontennya ya. Buat ondi-ondiku, besti-bestiku, viewers-viewersku di rumah ya, salam sehat selalu. Pokoknya yang sudah subscribe, yang belum subscribe, pokoknya aku doain salam sehat selalu tanpa kurang suatu apapun, sehingga kalian bisa temenin aku di setiap konten-kontennya, bisa kita diskusikan bareng-bareng, pokoknya kita bisa bersama di setiap saatnya. And then besti, kalau kalian penasaran lagu ini tuh lagu apa, lagu siapa, dan aku rekomendasinya dari mana, kali ini aku dapat rekomendasi lagi dari admin kita. Ini kebetulan lagunya lagu kedua nih dari Babang Rien ya. Ini sudah lagu kedua. Dulu kita pernah react lagunya Ren featuring Cincilla yang judulnya Child Outline ya. Kalau nggak salah nanti boleh kalian ceki konten-konten kita yang bulan-bulan kemarin ya. Dan kali ini aku bawain satu materi lagi dari Ren nih yang judulnya Money Game Part 3 Official Music Video. Berarti kalau ada part-partnya berarti ada part 1, ada part 2, karena yang bakal kita react ini part 3 gitu ya, part 3. Dan aku kebetulan dapatnya dari Bapak Admin, jadi aku belum tahu, seperti biasa minim riset ya besti. Tapi kalau kalian sudah tahu info tentang lagu ini atau bahkan sudah menjadi lagu favorit kalian ya, boleh dikasih tahu infonya di kolom komentar biar kita diskusikan sama-sama. Kebetulan ini lagu baru rilis 4 hari yang lalu di channel YouTube-nya Babang Ren sendiri ya. Yuk, mari kita sama-sama saksikan sambil aku menunggu informasi dari kalian yang sudah lebih tahu, lebih dulu suka dengan lagu ini. Mau kita cek sama-sama, ada Ren Money Game Part 3 Official Music Video. Check this out. Keren banget. Money Game Part 3 Samuel and Ren video. Tapi creepy.
story about a boy named Jimmy. 1 year old and his first words were mine, mine, gimme. 2 years old he was walking, 3 years old walking quickly. 4 years old he was running round the pavements of his city. 5 years old and his daddy told him, listen here son, you gotta learn to be a man. A man, he works for what he wants. 6 years old and he's reading, writing, top of the bunch. And when he's 7, his progression made him student number 1. 8 years old and he's praised for unusual grades. 9, his parents paid for private school to nurture the flame. 10, 11, 12, 13, he ascends and ascends. His daddy tells him, son, money is the means to all ends. 14, solving complex mathematical equations. At 15, IQ 150, still elevating. 16, he develops complex software code that detects weaknesses in cybersecurity protocols. 17, and he sells his vision, keeping the share. Not yet an adult, but he's practically a millionaire. 18, and his daddy tells him, now you're a man. This world don't give a damn about you, so take all that you can. 19, he turns a profit, stocks and shares, invest in product. 20, double down deposits. 21, his income rockets. 22, he learns that truth is just an obstacle to wealth. If you manipulate the data, then a lie will sell itself. 23, a life of luxury, crystal and cocaine. 24, he makes the Forbes list, they're applauding his name. 25, and his daddy tells him, listen here son, while you're sitting in that palace, that don't mean that you won. 26, a business shift, he switches business to arms. He's 27, dealing nuclear and shells in Iran. 28, inside the Senate, money bought him a seat. He's 29, a role of counsel in the president's suite. Now he's 30, his daddy says you're losing the race. You're just a servant to the king, not even in second place. 31, a big maneuver for his daddy's approval, moving imports over borders from the exports out of Cuba. 32, moving grams, growing kilos to tons. He's 33, filling warehouses with powder and guns. 34, turf war with nobody to stop it. Blind eye from the popo inside of his pocket. 35, he gets a call. I'm sorry son, but it's your father. Had a heart attack, I'm sorry, he's gone. 36, getting pissed off, abusing his product. 37, eyes glazed, disposition demonic. 38, with a prostitute, a moment of passion, heating up a silver spoon and then chasing the dragon. 39, getting reckless and hungry for power. Daddy's words are still driving him to kill and devour. Makes a move against the cartel, but the strategy's flawed. They retaliate and leave him in a hospital ward. A bullet buried in his vertebra and one in his leg. The doctor sighs and says, I don't think you'll be walking again. Fuck. Let me tell you a story about a boy named Jimmy. He was 40 and he cursed the words, mine, mine, gimme. 41, he wasn't walking. 42, not walking quickly. 43, never running round the pavements of his city. 44, inside a palace with a mountain of gold. But those riches turn to rubble when perspective evolves. Weighing heavy on his conscience is the value of gold. Lamborghini for a life, trading money for souls. Jimmy followed the code inside the land of the free. Put your hand inside the cookie jar, take more than you need. And his example is exaggerated versions of me. And it's a version of him, and it's a version of she, and it's a version of you. There's no escaping the blame. The way we live is parasitic. Fuck for money and fame. Cut the music. This isn't entertainment, this is real life. The way we live is lunacy, community, it declines. Hyperpolarized, always fighting, then we divide. Truth is less important than the money that we designed. Money's an invention, politics from our invention. They all come from people's ideas.
Did I mention? Border's an invention. Law and order fuel the tension. It leads to people killing each other. My solution? Everything is subject to change. We could build utopias if individuals were taught to use their brains. But if we teach kids in schools to always be sheep and put themselves before the herd if there's more money for me, then there's no future I see where the humans survive with parasites inside a petri dish with cannibal minds. Mold will grow upon the surface and consume till it dies. And our fate could be the same without this story to the wise. "45. Jimmy comes home out of the rain, soaking wet upon a wheelchair, drinking again. He is everything he wants, he is fortune and fame. He's a fortunate fool with an unfortunate fate. With a 45 caliber aimed at his brain. 45 a fitting number cause his age is the same. Here's the words of his father, it's such a damn shame. Then he presses on the trigger of a money game." Oh my god. Udah. Hampir 9 menit lebih nggak kerasa ya. Creepy-nya dapet. Apa ya, merinding juga nih dengerinnya. Ini aku mau contek-contek dulu ya. Jadi Ren Money Game Part 3 ini, Ren Aaron Gill ya, yang dikenal sebagai profesional, sebagai Ren nih, sebagai penulis lagu, musisi, produser, rapper asal Wales ya. Jadi dia ini anggota dari band hip hop indie Trick the Fox dan The Big Push. Oh, berarti musisi, produser, rapper. Makanya ini aku udah speechless banget ya, nggak ngerti nih mau ngomong apa lagi nih. Keren banget soalnya nih. Sebuah band pengamen Inggris yang berbasis di Brighton ya. Brighton. Nanti kalau aku udah salah kata, salah ucap, boleh kalian koreksi di kolom komentar ya. Pada tahun 2022 nih Ren merilis lagunya Hi Ren ya. Nah, lagu yang barusan kita react ini nih, lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng ini, Money Game Part 3 ini series dari Money Game yang dirilis 3 tahun yang lalu. Tuh kan bener, berarti tadi aku bilangnya pasti ada part-partnya nih, pasti seperti biasa Ren membawakan lagunya secara teatrikal. Betul, teatrikal maksudku ya, sehingga terkesan berbeda dengan lagu-lagu pada umumnya. Jadi aku dengernya tadi bukan kayak orang bernyanyi, kayak storytelling, kayak orang monolog, tuh kayak orang bercerita gitu ya. Tapi keren banget, betah aku 9 menit tanpa babi ibu ya. Kalau bisa nggak kedip, tadi nggak kedip lagi ya. Waduh, keren banget nih, baru rilis 4 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu, sudah luar biasa. Buat kalian yang masih mau denger lagi streamingannya, boleh langsung ke YouTube-nya Ren dengan judulnya Money Game Part 3. Aku juga setelah ini mau dengerin lagi ya, kayak kurang aja gitu, padahal durasinya lama banget. Dan buat kalian yang info tentang lagu ini, lebih tahu, lebih banyak atau lebih paham gitu, tolong di drop di kolom komentar ya, karena aku juga kepo banget tentang lagu ini langsung dari kalian juga. Dan buat kalian juga nih yang punya rekomendasi lagu seperti ini atau lagu-lagu pokoknya yang keren, lagu-lagu yang legend, lagu-lagu yang layak untuk kita react sama-sama, boleh kalian rekomendasi lagu kalian di kolom komentar, boleh lewat di DM Instagram, boleh lewat di komen di TikTok, di apapun itu media sosial kita. Makanya jangan lupa subscribe semua channel NHH Top Chart ya, boleh mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok, ada YouTube juga ya. Jadi untuk episode kali ini segitu aja. Aku mau ngulang lagi nih, aku mau repeat lagi, mau denger lagi ya. Keren banget soalnya. Dan ya
ya ini gitu, aku masih menunggu info dari kalian biar kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar ya. Sekali lagi kalau aku ada salah-salah info, salah-salah pengucapan, salah-salah tanggal apa segala macam, boleh kalian drop di kolom komentar, boleh kalian koreksi. Kak itu tuh nggak gini, itu tuh harusnya begini, itu gitu ya. Jadi biar aku tuh tambah pengetahuannya juga ya. Thank you, terima kasih buat semua yang sudah temenin aku review lagunya dari Ren Money Game 3 hari ini. Kalau ada kurang lebihnya ya Dedek mohon maaf sekeluarga ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di reaction Rabu depan di Top Star YouTube channel. Mau lihat Godang Horas.